All right. So wonderful. All right, Larsio, let us begin with your 3 mantra, please. Ok, eu vou pegar o violão, viu? I never heard his 3 mantra. Well, we have heard it quite a few times now. He is getting better and better. It's very wonderful. Yeah. Yeah. He's very, very humble and modest. Yes. Namo. 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 Ayari. Namo. Wajari. Namo. Salva Pavapanch Salvisi Paramana Vaimanga Bhagavate Vesudevai Om Namah Shivaya Namo Pradihantara Namo Sitara Namo Vajai Namo Gaya Salvasa Isopanchana Karo Salva Pava Pangasha Salvisti Paramana Vaimanga Bhagavate Vesudevai Om Namah Shivaya Sachitam Namo Salvasa Isopanchana Salva Pava Salve Paramana Bhagavate Visudevai Yes. Jai Sachidanand, so your guitar somehow was obstructing your microphone, this part. And so the sound was not coming very well. Can you take this off and just sing once the 3 mantra? Let's see how it sounds. Take off your headphones. Laércio, o Shuddha está dizendo que o microfone possivelmente obstruiu, atrapalhou a passagem da guitarra.
Então, ele está pedindo para você cantar mais uma vez só o Trimantra, sem o fone de ouvido. Tira o fone de ouvido e canta ele para ver se é isso, porque realmente cortava, sabe? Tá, Eu tá, estou fazendo pelo notebook. E o microfone que eu estou usando é do notebook, não é do fone. Yeah, Eu okay. vou fazer mais uma vez. Now we can hear you better. agora a gente consegue te ouvir bem. Ouviu bem agora? Yeah, right. Can you sing one more time? Para você And, cantar mais uma vez. and sing it without the guitar. Let's see how it sounds. Ah, sem a guitarra, para ver como fica, ele está querendo. Ah, sem o violão, ok. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Atsayaram, Namo Loye Salva Sahuram, Esopancha Namukaro, Salva Pava Parasharon, Mangalarante Salve Sim, Paraman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satidana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Salva Sahuram, Ezo Panchanamukaro, Salva Pava Parasharon, Mangalarante Salve Sim, Paraman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satidana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Salva Sahuram, Ezo Panchanamukaro, Salva Pava Parasharon, Mangalarante Salve Sim, Paraman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satidana, Jai Satidana, Jai Satidana. Okay, that's beautiful. Thank you. Muito obrigada, foi muito bonito. Since it's not an electric guitar, so it doesn't need, it should not affect the sound. I don't know, but this was much better. The voice was coming directly into your microphone, Isso não parece ser um violão elétrico, então não devia dar interferência, mas assim, sem ele, a tua voz chegou perfeita para a gente. Yeah, you will be able to see it when you review this video after I share it, you see? Okay. Quando ele compartilhar esse vídeo, daí você vai poder ver o que aconteceu, talvez você entenda. Okay, Laércio? Yes, wonderful. Well, Okay, Shuddha, pode ser meu notebook. Se for, a próxima vez eu entro com o celular, aí vai ficar melhor. He's saying that maybe it was because he's in the notebook. And maybe if it's the case, he will come through cell phone. No. This was fine. The second time when you heard, you sang, it was perfect. There was nothing wrong with it. Ele falou que foi perfeito. A segunda vez que você cantou, saiu sua voz perfeitamente. Yeah. Foi quando juntou o violão. Eu vou pôr o fone de ouvido. Let me put the headphone to block the noise.
Yeah, no, you're fine. Your sound is very good. That's not a problem. Okay. Now, in the last session, we were able to cover only one heading, but as we said, we are not in a hurry to rush into this thing, you see. Então, na semana passada, na última vez, a gente fez só um título, mas como ele disse, não tem pressa para terminar isso. Yes, now in today's session 14 of the progress towards full enlightenment, progress towards absolute knowledge, session 14, there is the next heading, which is C, and I'm going to write it down. Então, essa é a 14ª sessão do programa, dessa programação que nós estamos para absoluto conhecimento, né? E ele está vendo, o título que nós vamos ver hoje é ver a dualidade, do bom e do mal. Yes. And so now, that is the heading. So questioner is Esse é o now, título. So the questioner is asking, so therefore this Chandubai, in other words, instead of Chandubai, put your own name. This Chandubai, file 1 will have its effect, will it not? Because last session we read that Chandubai, this body complex, is effective. Effective means it suffers, it produces effects, it gives effects. Então, o Chandubai está fazendo uma pergunta e na última sessão a gente deve colocar o nosso nome quando fala Chandubai. E a gente, na última sessão a gente falou que o Chandubai é um efeito, totalmente efeito. It becomes effective even after the 5th month in the womb of the mother. After the 5th month, 6 months, 7 months, the little baby grows inside, and then it does all kinds of, depending on its prakruti, depending on its what's filled in that one little baby, it may even kick the mother from inside, right? If it's a big baby, it will kick the mother from inside. It's effective. Essa pessoa, esse Chandubai, ele se torna efetivo, ele se torna um efeito, uma descarga, desde o 5º mês dentro do útero da mãe, 5º, 6º, 7º mês. A partir daí, depende do prakruti dele. Se é um bebê grande, ele vai chutar a mãe, a barriga da mãe, por dentro. So the questioner says this Chandubai is effective. No, I mean, when there is an effect, and what he means that when there is a bad effect, then he does pratikraman, and then he comes back into Gnan. But so file 1, yeah. Well, I didn't understand the start. Sorry, Shuddha. So the effect means if there is a bad effect, right? The good and bad effects are actually. But the question that the questioner is saying, I didn't understand. The questioner is saying, Chandubai has effects, right? O interlocutor está perguntando se o Chandubai tem efeitos. No, after an effect, supposing, say negative words, negative words. I'm just giving an example. After an effect, say you say something negative, Denize, something hurtful, then you will do pratikraman and you come back into Gnan, you come back into Swayamapura or Samapura, right? E aí, então, depois que um efeito acontece, supondo um efeito ruim, por exemplo, ele deu exemplo de falar palavras negativas, palavras duras, aí ele faz pratikraman e ele volta para a consciência.
So the questioner says, so if the effect does not happen, it is very difficult to remain in awareness, no? Aware, you know. O interlocutor está falando, mas se o efeito não acontece, fica difícil manter a consciência. Right, if you are being treated, if you remain like a stone, no matter what happens, then you cannot remain aware when you are in interaction with other people, can you? You're just like, you don't care, do you? You know what I mean? Então, por exemplo, se você é tratado, mas você permanece como uma rocha, como se você não se importasse, você não liga. To remain aware means jagrut, jagruti, jagrut. Permanecer consciente significa jagruti, que é Yeah, right. espiritual. Jagruti. Because it is due to the effects. When the bad effects happen, good effects happen. The good effects arise in front of us, and then bad effects arise. But when the effect happens, it allows us to do pratikraman and come back into Amapura, right? So that's what he's asking. It is the effect that makes you more aware, right? It's the effect that makes you more aware. Então, se não acontecem os efeitos, é difícil você permanecer com a consciência. Então, os efeitos acontece um efeito bom, acontece um efeito ruim, e isso faz com que você mantenha a consciência, e no efeito ruim você faz pratikraman e volta para o estado da alma pura. So Dadashri says, no, that's not how it is. There are some Mahatmas here, in other words, he's pointing to some, who will not be affected, you see. E aí o Dada respondeu para ele, não, tem muitos Mahatmas aqui, apontou para alguns Mahatmas, que não são afetados, não se afetam. They are now, they will not have any effect, they are now ready stock. In other words, they are now ready, they are very ready for further progress in liberation, you see. If your little things bother you, then how can you really move forward, you see? That's what Dada is saying, you see. E o Dada disse, não, eles estão prontos eles não se afetam, eles estão prontos para a jornada, para a libertação. Como você pode ir para a libertação se você fica aborrecido, irritado? So you see, effect is otherwise known as effect. The word effect means effect. The word effect is asar, like you're affected. But, if the effect happens, you see, first it happens inside and then it spills outside. Somebody says something to Denize or to Michelle, the initial reaction is inside, and then it may come out on the face, you see. You're upset, you don't talk, don't look at the person who is talking, you turn your chair away from him or her, Então, o efeito acontece, e aí a reação acontece primeiro internamente e depois externamente. Então, por exemplo, tem alguma coisa que acontece para Denize ou para Michelle, e aí a reação inicial é interna, depois passa a ser externa, uma contração no rosto, ou uma palavra. You see, so let me see if Ana can translate the chat. Please, yes. Ana, você poderia traduzir o chat? Ana Kobayashi.
Anna? Jai Satchidananda, eu posso, mas eu não posso abrir o vídeo porque eu estou trabalhando, tá bom? Tá Hoje eu Okay, bom, tá that's all bom. right. Oh, That's okay. But you, if okay. we can hear your voice very well, and if you can translate, Anna, Yes, Anna has yes, done that before, so she's very familiar with this. You see? yeah, Okay. All right. É. Thank you, Anna. yes. Thank you, it's Obrigada, my Ana. pleasure. Yes. So the questioner, then the questioner continues to ask Dada. He says, if he does gusso, and all of you are now familiar with the word gusso, okay, gusso. E se ele faz gussô, então aí a gente vai aprender essa nova palavra, If he does gussô. gusso means energyless anger, otherwise known as no violence. Gussô significa energia sem violência. No violent intent, nor is there any Sem link. intenção violenta. No link, you see. We've covered this before, but for those who were not here in those previous chapters, you see, this is a word that does not exist in Western dictionaries. Gusso is very important. So gusso is... Gussô é uma palavra muito importante, mas não existe no dicionário ocidental. Gusso is the anger of Mahatmas, you see. Okay, in other words... Anger? Is it anger? I understood that gussô is like an energy without violence. Yes, because the violence exists only if you believe that you are Denize or you believe that you are Anna Maria, you see. But violence cannot be there if that belief has been permanently broken, you see. Well, you are now the Amapura. So once you become the Amapura, whatever Denize does, whether it is anger, pride, deceit, and greed, there is no violence in it. Então, não há violência. A violência acaba quando você se separa. E aí em você não tem violência nenhuma. Por isso que ele falou a raiva dos Mahatmas, né? Que a gente não tem, né? E aí por isso que eu questionei, eu não tinha entendido isso. It has no violence, you know. So if Anna Maria or Amelia or Maria Cristina gets angry, it is not called real anger, it is called gusso, you see. Então, por exemplo, se a Cristina ou a Ana Maria ficam bravas, não é chamado raiva, é chamado gusso. There is no violence. Because it's a discharge only? No, because that is how it is. Say, let's get this right, because, you know, this was covered in previous sections for definition of a kashai. To define a kashai, to define any kashai, anger, pride, deceit, greed, okay, it has to have two essential components. You see? This is the new AKram Vignan definition of kashai. Any kashai has to call it a kashai, anger, pride, deceit, and greed, has to have two components. Number one, all right, there should be a violent intent behind it. And number two, there has to be a link behind it. Link means a grudge, you know, a grudge, a kind of... Huh? A bond. No, a link. A link is supposing... Connection. A connection. It's an internal connection. Somebody, supposing somebody has insulted or hurt Denize 10 years ago, and then you have completely forgotten about it. But when you meet that person, when you see that person at the airport 10 years later, it all comes back to you. You see, that is called link. That means the link is still there inside you. It's not gone. So in order to call it a kashai, you have to have these two things inside you to call it anger, pride, deceit, or greed. These four. Então, o Shuddha está dizendo que já foi discutido várias vezes em outras sessões,
a definição exata de Kashai, e para você considerar como Kashai, precisam ter dois componentes, que a intenção violenta, e o segundo componente é um link, é uma conexão. E ele deu exemplo, por exemplo, alguém feriu a Denize 10 anos atrás. Isso foi esquecido, mas aí hoje você encontra a pessoa no aeroporto e tudo vem à mente. Isso é que ele se chama de link, né? Criou Yeah. uma conexão. Yeah. So the world, life, worldly life, this worldly life, Denize, life after life carries on because of this living kashais, these living kashais which other people have. And we have all been absolutely separated from anger, pride, deceit, and greed, because we, as the Amapura, we have come home. You see, we are not living in the home of Denize or Amelia or Michele. You understand? Então, a vida terrena segue por conta dos cachais vivos. E nós estamos completamente separados deles, porque nós somos almas puras. Yeah, you see, and therefore, after the Gnan Vidi, if somebody hurts you terribly or somebody insults you terribly, after a while you don't even, remember it, you see. You don't carry the link of it for, until you get back to him. You understand? There is no vengeance. It is the link that makes you hit him back. It is that link. You did this to me. Depois do Granvidi, alguém te fere muito e você nem se importa mais. Não surge um sentimento de vingança, porque não tem o link. Yeah, so, so therefore, you see, the Mahatmas will show anger, will react angrily, quote unquote, angrily after the Gnan Vidi. But you have to understand, Dada says he's not worried about it if Mahatmas are angry after the Gnan Vidi, because he knows that the energy that was giving power to the anger is gone. That energy has separated as the Amapura. Now this one is just the account from past life, and it will arise, and then it will give its result to file 1, and then it will leave, you see. Então, portanto, os Mahatmas, quando eventualmente vão reagir com muita raiva, mas o que acontece é que a energia que dava força para essa raiva, ela não está mais lá. Então, está simplesmente descarregando. Vem o efeito e vai embora. Yeah, it is called gusso. You see, so, you're very familiar. Gusso. You are familiar with Krodh, Man, Maya, Lobh. Anger, pride, deceit, greed. Krodh, anger. Man, pride. Orgulho. Man é orgulho. Pride. Maya or deceit. Maya é o engano. You see? Manipulação. And Lobh is greed. Lobh is greed. Lobh. L-O-B-H. Ganância. These four, Ganância. Krodh, Man, Maya, raiva, and greed. You see? Krodh, Man, Maya, Lobh, they are called anger, pride, orgulho, deceit, and greed. You see, these. E ganância. And these are always there for people of the world. It is natural
it is naturally, exists naturally in people of the world. These four are always there in other people. E esses quatro estão em todas as pessoas de uma forma natural. É natural para as pessoas do mundo. And they are the ones who go with the ama when the body dies. When this body dies, those four go into the next life as with the causal body. They are the seed, and they give rise to a new body. These four give rise to a new body in the next life, you see. E esses quatro vão juntos quando a pessoa morre no corpo causal. E esses quatro, eles ajudam a formar o próximo corpo, a próxima vida. Roberon, você entende inglês bastante. Se eu estiver perdendo alguma coisa, errando na tradução, me ajuda, tá bom? Sim, você, que eu sei que você sabe inglês. Asking Roberon to pay attention. Eu costumo dizer que a única coisa que sei em inglês é arigatou, que significa eu te amo. Sorry, Shuddha. I was asking to Roberon to help me if I lose some words, if I have a wrong interpretation, for him to correct me. And he said a joke, and he doesn't understand English. I know, but Ana Maria can say, because Ana Maria understands English. Ana Maria, por favor, me corrige e complete, por favor, não se acalme. Yeah, Ana Maria, because she's very good with both, Portuguese as well as with English. She has been with Shuddha for quite a while now, so translating before. So I think you got help there, my dear. You're doing fine. It's just the only reason you might miss this is because this has been covered in great detail in previous, the second or the third session of this series, Okay. Ele está falando que eu estou indo bem, mas que eu posso estar achando que eu estou com alguma dificuldade, porque esse estudo está acontecendo já em várias sessões e está indo muito profundamente. Yeah, so the word gusso, therefore, is very unique. You see, this word gusso is not ordinary word, Gusso is very special to Akram Vignan, you see. Akram Vignan, it cannot be found outside Akram Vignan. You see, yes, the word gusso exists even for, like in our India, everybody says, oh, why are you doing gusso with me? Why are you becoming angry with me? They interchange between gusso and krodh, but there is a world of difference between the two, you see. O gusso é uma palavra muito única e especial para o Akram Vignan. Não se encontra fora do Akram Vignan a interpretação correta da palavra gusso. As pessoas na Índia falam gusso rotineiramente, mas elas misturam gusso com grud, que é com a raiva. E existe uma distância enorme entre essas duas palavras. Okay. So gusso in exact terms is dying, lifeless anger. You see, in other words, you see, anger, this krodh, this anger is extremely dangerous. We have brought it. Each one of us have brought this in this life with us. And it will manifest, you see. When you least expect it, it may explode, you see. A raiva, o growth é uma raiva assim. E nós trouxemos a raiva quando nós nascemos, né? E ela se manifesta quando a gente menos espera. Yeah. But you see what happens for all the people of the world, not you and I,
what for the rest of the people. When I say the rest of the people of the world, I mean those who have not come home, those who have not come into the experience of Amapura, Amapura. For others, this anger is a result of anger in the past life. From the past life, it happens again. And when it happens again, he believes that it's happening to me, and he grits his teeth and he becomes, and that is the energy of the Ama now. I'm sorry, I think Hoberom is, there is some... I'm going to... Okay, I'm going to mute him. Okay. All right. As if when it happens again, when it happens in this life, the belief that it is happening to me, I am becoming angry, gives it more energy. And now that is called Kashai, you see. In other words, now you are giving it more life. You are charging it more, Whereas we have the belief, we are in the exact knowledge, really, that this is happening, it's not mine, it's happening to file one, and therefore we do not give it any more energy, you see, and it therefore is dying. I'm sorry I spoke so long, but I know you understand. Então, o que acontece para as pessoas do mundo, e quando ele fala das pessoas do mundo, são as pessoas que não conheceram, não tiveram a experiência da alma pura, né? Isso acontece com frequência com as pessoas. E a crença de que isso está acontecendo comigo, por exemplo, a raiva está acontecendo comigo, ou aí quando você acha que a raiva está acontecendo com você e você está misturado, você dá energia para a raiva, e aí ela passa a ser chamada e conhecida como Kashai. I see. And this, right. You see, these Kashais, they are not this called Kashais anymore for us, you see. But because we do, file one shows the discharging effects of discharging remnants of those Kashais, you see, because it's like a body that's dying, you see. What are you going to do with that body that is dying, you see? It's no matter how much it jumps, and, if everybody knows this body, this human being is dying, then no matter how much he jumps or does whatever he does, you are not affected, you see. You're not affected, Os cachais não são para nós, né? Porque o arquivo 1, ele mostra, ele tem que descarregar os efeitos, né? E daí você não considera mais cachai, porque eles estão morrendo, ele está morrendo, então você tem que descarregar. E você não é afetado, você. Yeah, right. You see, so for a Mahatma, if you're a Mahatma, and if you're interacting with a Mahatma, no matter how he or she is behaving, your view, your knowledge says that these are dying effects in that person. These are dying Kashais in her or him. What is the reason to react to those, that which is dying? You see? Quando a gente interage com outros Mahatmas, não importa como eles se comportam, você vê como um arquivo sendo descarregado, que um arquivo que está morrendo, que está
Está descarregando. There, and the knowledge that it is an effect in that person from past life, in him or her. And so there is nothing to say, is there? E isso é tudo um efeito que veio da vida passada. Então, não tem nada para ser dito. Right, Denize? Ok? Yeah, Yes. yeah. I believe so. Yeah, right. Because from now onwards, however Jose Antonio behaves, you will not become upset, will you? Não, não. Yeah, Ele está dizendo, perguntou-se para mim, é verdade, não importa como José Antônio se comporte, eu não me aborreço. Yeah, that is it. My only concern is not to hurt him. Yes. Minha única preocupação é não querer feri-lo. Yeah, but if hurt happens... Because I'm discharging too, porque eu também estou descarregando. Yes, but so who will be hurting him if that happens? Who hurts him? Arquivo 1. Quem vai estar ferindo ele? É o arquivo 1. Oh, A yes. Denize, não eu. Yeah, right. Not me. Yeah, that is, that is the discharge of Denize, Denize. And if you can see this discharge as it is, if you can see discharge as discharge, then you're free. If you can see discharge as discharge, then you're free. Então, quando você consegue ver a descarga como uma descarga, você está livre. Yeah, to see it as discharge means means you're free. You see, now what does means you're free, you see, means you... Significa que você está livre. You are free. So what does it mean to see discharge as discharge? O que significa ver a descarga como descarga? Yeah, that means you are not in it. Significa que você não está naquilo. You are not in it. Você não está naquilo. You see? You are simply aware and you can see it. That's all. You're simply aware and you can see the drama and the the drama of Denize. That's all. You see the drama of Denize. Sometimes she is very nice and sometimes she is not nice, you see. Aí você está simplesmente vendo o drama da Denize. Às vezes ela é gentil e às vezes ela não é gentil. Is it not the case that the lady who is acting in a drama, sometimes is very nice to people around her and sometimes she is like a witch, right? Sometimes she is very mean and bad. Então, às vezes, como numa peça de teatro, a mulher às vezes é muito gentil e doce, outras vezes ela é uma bruxa. So, and there is nothing else you can do, really. There is nothing you can do. E, na verdade, não tem nada que a gente possa fazer. Sometimes Michelle is very nice and sometimes she is not, right, Michelle? Então, às vezes a Michelle é muito gentil e às vezes ela não é, né, Michelle? O Shuddha adora falar que eu sou bravona. She's saying that you love to call her like angry. No. No, I'm not calling you angry. You're the blissful one in my satsang, you see, with me. Você é uma abençoada na satsang dele. Ele não está chamando. You're coming to moksha with all this group of Dada, you see.
And, Você está indo para Moksha com esse grupo todo do Dada. Michelle, Shuddha, Denize, Hoberon, Emilia will all be left here, you see. A Michelle, o Shuddha, a Denise e o Roberon, a gente está indo embora. They'll all be left, Yeah. So I never see you in any other way, my dear. I see you as Amapura, pure one in the satsang. Eu nunca te vejo de outra forma. Eu só te vejo como alma pura na satsang. I see. Porque você é muito bonzinho. Because you are so nice, she said. No, because I'm with Dada. You see, when you and I are with Dada, we cannot see anything else. Não, porque eu estou com Dada. Com Dada não dá para ver nada diferente disso. I see all of you as the pure ones, Eu vejo todos vocês como puros. I see all of you as the absolutely pure ones. I see no kashais, zero kashais in you, I don't see. Eu vejo todos vocês totalmente puros. Não vejo nenhum cachá em nenhum de vocês. Yeah. And your discharge in your life in Brazil or wherever you are has got no relationship with what I see, you see. Posso falar uma coisinha? Ai, desculpa. Deixa eu só traduzir. A sua descarga no Brasil ou fora é só uma descarga. Pode falar. Michelle wants to say something. Okay, Michelle. Eu queria só contar uma coisa. Quando eu era solteira, eu fiz exames médicos que me diziam estéril. Eu não poderia ter filhos. E eu não me importava, porque eu não gostava de criança, queria torcer as crianças mesmo, nem ligar. Quando eu fui me casar com o Arno, eu falei para ele, olha, eu sou estéril, 2 laudos, eu sou estéril, não vou ter filhos. Ele falou, que bobagem, vamos ter um monte. Eu falei, tudo bem ser otimista, mas tonto não, né? E no final tem 4. Assim, é um negócio que o povo fala, tem que processar o médico, mandar ele pagar a escola. Michelle is telling us that when she was single, she went to a physician and received a diagnosis that she couldn't be pregnant. She couldn't have kids. And she had 2 exams saying the same thing. And when she went to marry, and she told to her husband, to her future husband, I have some problem that I won't have babies, and you know that. And she said, and he said, no, we will have a lot. And she said, but what this optimism? And in fact, she had 4 kids. Okay, and all very lovely ones too, right? Forma-hatmas, né? Forma-hatmas. Yeah. What a blessing. You have not only been liberated yourself, but you have also been a factor in liberating 4 other souls from this horrible journeys, life after life, you see. Então, não só você se libertou, como você foi em limite para a libertação de mais 4 pessoas dessa situação horrível de nascimento e morte, essa... You see? So it Dessa is... samsara, né? Yes, right, Samsara. yeah. And that means you have brought... That means you are a significant... You're already doing the work of Dada, you're already doing the great work of Dada, which is to liberate other human beings, you see, to liberate other human beings. Então, você já faz o trabalho, já fez o trabalho de Dada, você faz o trabalho de Dada, que é
libertar outros seres. Mhm, mhm, mhm. Yes, and two doctors' opinions goes to show that if it is in your vyavasit, if it is for you, it is meant to be for you. There is no doctor or nobody can change that. You see, in other words, you were meant to have these lovely children. You see. Se tiver no seu vasto, não vai ter médico que fale ou que faça você ficar estéril. Yes. Yes. Thank you for sharing this, and Obrigada por give and compartilhar. send my Jai Sachidanand to all of them. Okay. E mande o Jai Satchidana do Shuddha para todos eles. Yeah. Right. Yeah. Occasionally they have joined in the past, so I have seen them. Ele viu os filhos em outras ocasiões. So coming back to this satsang of Dada, this Então, Gusso. voltando para a satsang do Dada, Gusso. So that means Beatrice or Marcia or Shuddha may appear to be very angry, you see, but Dada is not, our Dada, Gnani Purush Dadashri is not upset by that because he knows that it's not happening to you. You now are the Amapura, so it's not happening to you. Então, por exemplo, você fica muito brava, com muita raiva, muito brava, mas Dada não fica triste com você, porque isso não está acontecendo com você. In fact, Dadash is never upset with any display of anger by Mahatmas, De fato, o Dada nunca ficou bravo por causa de nenhum Kashai dos Mahatmas. Yeah, because he knows that there is no violent intent in that anger, you see. Ele sabia que não havia intenção violenta naquela raiva. Yeah, free from any violent intent. After 5 minutes, the same Mahatmas who are fighting will be drinking tea together and having a snack together, you see. Mahatma briga, daí em seguida tá tomando chá junto, conversando e tá tudo certo. Intent and link. You see, this link is very important. Link means you can't forget. E o link que você não consegue esquecer. Yeah, the link, if you have had a fight with someone yesterday, today, you can't forget it. And so when you meet that person, you just look away or you go in different directions. That is dangerous, you see. Então, por exemplo, você teve uma briga com alguém e daí no dia seguinte você vai cruzar com aquela pessoa, você muda de direção, tal. Isso é muito perigoso, não é bom. That is what the people of the world do, but not Mahatmas anymore, you see. Isso é o que as pessoas do mundo fazem, mas os Mahatmas não. So now you will never use the word Kashai for yourself, would you, Denize? Então, você não vai usar mais a palavra Kashai para você, né, Denize? No. You can never say, Kashais happened to me, I became greedy, I became deceitful, I became involved in pride. I want to take over, I want to show her that I can do it. All of that stuff you will never say, would you? Não, eu nunca mais vou dizer que eu fiquei com raiva, eu fiquei com ganância, eu me envolvi com orgulho, ou... acho que é isso. Pride. Então, pride is orgulho. Yeah, pride means, see, I am bringing Deepak Pai to Brazil, see? O orgulho eu estou trazendo Deepak Pai para o Brasil. Can you imagine? Yeah, right. And, so, see, all of you ladies sit down behind, let me handle it. All of that is called pride, you see? Todo mundo está sentado junto comigo, isso tudo é chamado de orgulho. But a person without pride will say, all of you, please come forward. You come forward. You meet him. I'm not in a hurry, you see. So, sorry, Shuddha, You become, you allow
you do not exercise your right to be in the first, up front. Você não exerce o direito de estar na frente, você põe outras pessoas na frente, não fica você com ele, fica você, converse com ele. Yeah, the more aware, the more you rise in your gnana as who you are, the more you disappear in this relative world, Quanto mais você cresce no Gnana, mais você desaparece no mundo relativo. Yeah, disappearance in the relative world means you can't disappear, but your ego can disappear. Na verdade, você não pode desaparecer no mundo relativo, mas o seu ego vai desaparecendo. So even the discharge ego will, rise when circumstances come together, but our role, your role and my role is to see that you do not want to enter into that, you do not want to take over, If you move away, the ego will die, you see. Talvez você não se envolve, você não quer se envolver. If you move away from what is happening, you see, if you move away from inside, you see, the ego will die its natural death. Se você se afasta desse orgulho, aí o ego vai desaparecendo, vai sumindo. In other words, the ego arises because you again put your foot where you do not belong. O ego surge quando você põe o seu pé aonde não te pertence. Are you Denize? Are you Denize? No, I'm pure soul. No, I'm pure No, soul. but the Denize. question is, but I see Denize, so who are you? That's the question. Yeah, I know you're pure soul, but who are you? So therefore you say, I am Denize for the world, I'm Denize for my husband, I'm Denize for my, people who want to know more about Dada, etc. That's the Denize I am, but I'm not Denize. For the relative world. Para o mundo, para o relativo, eu sou a Denize, aquela que trabalha, que gosta de mostrar o Dada para o mundo. Yeah, for the world. For my daughter, I'm Denize, mom, you can't escape that, So you are Denize. Você não pode fugir disso. Você é para minha filha, minha neta, meu marido, eu sou a Denize. This is very, very critical, and in that process, in that view, in that vision, there is absolute bliss. In that vision, there is absolute bliss. E nessa visão tem bem-aventurança absoluta. Yeah, absolute bliss. Nothing can touch you if you get this in exactness. If you get this in exactness, nothing will touch you, you see. Se você percebe isso em exatidão, nada pode te tocar. Denize or Amelia will continue to do what she has been programmed to do, and yours is the role of understanding what we are sharing here, okay? Então, a Denize e a Amélia, elas continuam fazendo o que foi programado para ser feito. E a gente fica observando o papel delas. So the questioner asked Dada, but Dada, if he does gusso, now we all understand the word gusso, if he does gusso, then will he not have an effect later on? Então, o interlocutor pergunta para o Dada, mas Dada, e se ele fizer gusso, vai ter algum efeito mais tarde? If
In other words, gusso, as you all know now, is what Mahatmas do. And anger or krodh is what non-Mahatmas do. You see the difference now? Yes. Então, ele está perguntando se a gente vê a diferença entre gusso, que é o que os Mahatmas fazem, e que é diferente da raiva que as pessoas fazem. So, for the non-Mahatmas, for the people of... Sorry? I think it's froze. I don't know if it's you or me. What's that? Frozen? I am not... am I frozen? Ask somebody else. Do you see Shuddha moving? Yes. Yes, I see. You see, am I frozen or am I not frozen? What No, about... not frozen. No, because I have... I think it's my internet. Yeah, right. Yeah. It's your internet because Dennis just told me that I'm not frozen. Yeah. And where I am right now in South Florida, we have very high speed internet, you see. E agora o Shuddha está dizendo que tem uma internet muito veloz lá no sul da Flórida. Let's take a 5-minute break and then I'll be back. Ok. Vamos ter um intervalinho de 5 minutos e a gente já volta.
Okay. So, in answer to that question, if the anger, if gusso happens for a Mahatma, will there not be an effect later on? That's the question to Dada. You see? Okay. I can't hear your voice. Can you hear my voice? Denize? Can you hear me, Denize? Yes, Shuddha. Okay, so can you hear me? No. I heard you. Anna, can you hear Denize, or can you hear me, Anna? Now I Yes, can hear you. Yes, you can, right? Yes. Now I can hear you. Okay, Denize, good. no. Yes. And now we can hear Denize, yes. Denize? Yes, sorry. I think it was a problem in the headphone. Yes, right, Okay. yeah. Yeah, it runs out of batteries, those little things, Yeah, so the question, questioners asked, if a Mahatma does gusso, you all will have to get used to the word gusso. It's very important because it does not exist outside in this world, okay? Not only in Western countries, but it does not even exist in India. The real definition of gusso does not exist anywhere except as you and I know it now, you see? Então, o interlocutor perguntou, e se uma pessoa fizer um gusso, né? E a gente precisa estar muito presente o que significa essa palavra gusso, a gente tem que estar muito familiarizado com ela, porque é uma palavra que não existe no significado correto fora do Akram Vignan. Yeah, and in the same way, there are these discharging effects for a Mahatma with reference to other kashais, pride, deceit, and greed. E a descarga dos outros, os Mahatmas acabam também fazendo descarga dos outros kashais, o orgulho, a ganância, a manipulação. Yeah. So now let's hear the response of Dada. Dadashri says, no, nothing will happen, you see. There will be, there will be no effect. These are, and here Dada is talking about these Mahatmas who are sitting with him, those who are around Dada at that time. He says these people have, all these Mahatmas have come very near to the station, E o Dada dizia que não vai ter efeito algum. E ele falava isso quando, na presença de alguns Mahatmas ao redor dele, e ele falava que essas pessoas, esses Mahatmas, estavam muito próximos da estação. Yeah, and what station then? The station of the self, you see, station of the self, you see. A estação do ser. Qual estação? A estação do ser. Now Dadashi says, what is it that creates problems? What is it that bothers a Mahatma now? Aí então o Dada perguntou o que incomoda os Mahatmas? That other thing, the Dada's answers, it is that other thing that has been read, you see. It's that other thing that has been read, all of these scriptures and all of these texts of spirituality that you and I have read previously, you see, in our own different pursuits before Gnanvidi, you see.
if we were reading, say the Gita or the Bible, or This is what bothers the Mahatmas. For these, you see, because that he's referring to these people who are heavily involved with reading scriptures, you see. Então, perguntou o que incomoda os Mahatmas, né? Todos esses estudos que foram feitos antes, né, de encontrar o Dada, todos esses estudos das escrituras, desse caminho que tinha antes. You see, so what they do, what they do is they are always in a comparison mode, and anytime you are in a comparison mode, the intellect comes up because it requires the intellect to compare. Oh, this is like Jesus. This is like Mahavir. Well, E por quê? Porque você entra num modo de comparação, né? E quando você começa a comparar, aí isso aparece Jesus, isso aparece com Lord Mahavir. Quando você começa a comparar, você entra o intelecto. Yeah. Oh, by the way, just seeing Denize here, if you need any quick help, Denize will fill in if there is something that's missed, huh? Yeah. Ok. Yeah. Denis, se eu perder alguma coisa da tradução, yeah, você if there is any, if any points are being missed, he can pick it up and say, Denize, this is what. Por favor, se eu perder algum ponto, tal, você pode. Inclusive, se você quiser continuar a traduzir nessa segunda parte, quer? Yeah, because Se você precisa, eu dou um jeito. Não, eu posso, não. Pelo jeito você está meio atrapalhado. Yeah, right. Anyway. Mas apoio. The reason for this is I do not want you to miss any beautiful word that Dada is sharing here, in this. Ele diz isso porque ele não quer que eu perca nenhuma palavra bonita, linda do que o Dada está falando. Eu também não quero perder, então eu não quero que ninguém perca. Então a Ana e o Denis ajudam aí. So it's really very interesting. The Dadashri says that it is not the discharging effects in file 1 that bothers a Mahatma. What really bothers a Mahatma is the memory of what has been stuffed in the brain previously before the Gnan Vidi, whether it is through some spiritual master or whether it is through your interpretation of whatever you've been reading about in scriptures, you see. Então, o Dada diz que o que incomoda os Mahatmas. I got lost. I was reading a message. If you can repeat, please. Yeah, it's what Mahatmas are not bothered by what is discharging in their own file, you see. They are bothered by the previously read scriptures, the memory of previously read scriptures. Então, os Mahatmas não se aborrecem com o que eles estão descarregando, né? O que mais aborrece é com o que teve das escrituras anteriores, que eles estudaram anteriormente. And being bothered means it gives roadblocks. It doesn't let you enjoy the blissful Gnan state, the blissful self state smoothly. You enter into intellect. That's what happens. You see. Porque quando você isso é o que realmente incomoda, quando você começa a fazer comparação e entra o intelecto e você perde de aproveitar na totalidade a beleza do que o Dada ensina.
Dadashri says all of that, leave it aside. Leave it aside. That is all Gneya. Gneya means that Gneya is object, but it's not just object only. It's anything in our world of the self, when it is in front of us, becomes an object, you see. If you are in the self, then anything that is seen is an object. Gneya. Então, o Dada diz para a gente deixa isso de lado, deixa isso tudo de lado. Isso não é nada mais do que gneia. E o que é gneia? Gneia é um objeto, é aquilo que está na nossa frente, é algo que está sendo visto. I say, and it the other best meaning for the word gneya means that which is being known. Gneya means that which is being known. You look at the window, you see the curtains, you look at a human being, you see the face. It is being known, it is only being, and there is a knower inside who continuously knows all of these things, you see. So you do not have to kind of give any opinions about either, you see. Então, o gneia também pode ser entendido como aquilo a ser conhecido, porque você tem um conhecedor interno. Yeah, and you can only call it gneya when there is no connection. In other words, you can only call it gneya because it becomes just something that is in front of you, whether it is your own mind, whether it is the desires of Shuddha for you, Denize or Denize. It becomes something that is being known by you, the blissful knower, Gnata. So the Gnata and the other one is Gneya, you see? Então, gneia, quando você só pode chamar como gneia quando não há conexão, quando você não está vinculado. Quando você está na posição de gnata, aquele que conhece, e o que está à sua frente está separado, pode ser a sua mente, os seus desejos, tudo isso. In the Gneya Gnata, in knowing that which is being known. Então, conhecendo aquilo que é para ser conhecido. Yeah, in knowing that which is being known, there is no link, is there? You're just knowing, that's all, you see? Não tem nenhum link, é simplesmente conhecer. Yeah, even as I'm speaking with you, I am also knowing what's happening inside me, you see, inside this one called Shuddha, Mesmo quando eu estou falando com vocês, eu fico sabendo, eu fico vendo o que acontece dentro desse, do Shuddha. This is, this is the final relationship. This final. Isso é a última relação. Yeah, otherwise known as the final position. Because relationship implies relationship. This is the final position. This is the final position. Soyama Pura, and this is Gneya. This is being seen, or this is being known. This is being seen, or this is being known, you see? Então, eu sou Gneya. Isso é o que está sendo visto, isso está sendo conhecido. So if it, while you're listening to Dada, which is what we are all doing, we're listening to Dada, we are absorbing Dada. While we're listening to Dada, if something that we have read in the past comes to us, then know it as Gneya, know it as right here, object only,
do not, to know it as Gnei means you're done with it. You see, you're done with it. It's over, you see. Então, no momento que você está absorvendo as palavras de Dada e algo do passado vem, fique na posição de Gneia e só observe, porque isso já foi, já passou. Yeah, you see, you're done with it anyway, and Gnei doesn't. Everything is Gneya, everything in your experience or my experience, everything that is happening to you and I, even as we are sitting in this satsang, is Gneya. And you and I are the absolute blissful ones, knowing what is happening, knowing this, you see? Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que está acontecendo todas as situações, a gente estando aqui, nós somos absolutamente unaffected self. Aquele que conhece e vê. Absolutely unaffected self. You see, there is totalmente não afetado. Yeah, and Dadashri says, keep it on one side. To keep it on one side means do not accumulate it, do not collect it, do not tease it and discuss it. There is nothing to discuss here. There is nothing to discuss about what any Lord has said previously. If it's coming from the intellect. Yeah. Quando Dada fala para a gente deixar de lado, é para a gente. Porque aquilo já. O que foi dito por um outro senhor, de uma outra linha religiosa ou espiritual, porque aquilo já foi. Yeah, we already pay our respects to those lords in our three mantra, you see. E nós já demos nosso respeito para esses senhores no Trimantra. Yeah, but Dadashri says, some people have read a lot, some people are affected a lot by what they have done in previous spiritual exercises, not as much in Brazil as it is in India, you see. In India, every mile you walk, you will find a guru, you see, somebody, some teacher, Porque todo mundo, todos nós, as pessoas leram muito, tem pessoas que leram muito, estudaram muito antes do Akram. Não tanto os brasileiros como os indianos, porque os indianos, cada 10 passos que você dá, você encontra um guru. Yeah. And so Dadashri says, if that happens, it is a filled stock from past life. It is something that you have kind of filled in your bag in the past life. If you were in India in the past life and you were with some guru, it's all going to come out in this life. All of that, whatever you learned, it will bother you. It will come out again in this life, you see. And it is going to come out. Yeah. And mostly it's all a lot of rituals and activities of ritual nature, E aí, se você na vida passada morou na Índia, foi indiano, você deve ter tido gurus e deve ter tido muitos rituais, e tudo isso vai vir de volta, vai ter efeito agora, vai descarregar agora nessa vida. Yeah, it is previously filled stock, you see, previously filled stock. Estoque feito previamente. Sometimes the other says it's garbage. Às vezes o Dada chama de lixo. Why garbage? Because
it will not help. It will not help you. It just only makes you spin more in the horizontal direction, you know. This is right, this is wrong, this is right, this is wrong, this is how it should be done, this is how it should not be done. This is all. It spins you in the world of doership, you see. Então, isso nos leva a ficar girando no mundo de fazedor. Isso é bom, isso não é, isso é correto, isso não é. Sorry, I need to close my video now, ok, Shuddha? Okay. Desculpa, só vou ter que ficar com o vídeo fechado. Okay, not a problem. Okay, so Dadashri then says that, but we need to see it, and the emphasis is on the word see it. You see, we need to see it. Yes. O Dada disse que nós precisamos ver e dar uma ênfase no ver, na palavra ver. Yeah. It may be good or it may be bad. It doesn't matter, you see. Pode ser bom ou pode ser ruim, não importa. Both are part of the duality, you know, part of duality, you see. Ambos são parte da dualidade. Both are part of duality, and you and I, says Dada, have transcended duality, you see. E o Dada disse, eu e você, nós transcendemos a dualidade. Yeah, we have gone in from the world of good, bad, like, dislike into the world of the self, you see. Nós saímos do mundo do gostar, não gostar, do bom e do ruim, para o mundo do ser. Everybody get it? We are in the world beyond the good and the bad, the right and the wrong. Nós estamos no mundo além do bom e do mal, do certo, do errado. Yeah. The only way you can escape further entry into this world of duality is if you're not in agnas, you see, if you come under the illusion that this is happening to me. E para se manter, para você não escapar, para você se manter nesse mundo da dualidade, você deve achar, isso está acontecendo comigo. The best way to be beyond duality is 5 agnas, you see, is 5 agnas. A melhor forma de estar além da dualidade são as 5 agnas. Or you call it, it's all relative. It's relative. Only the one who is in the real can say this is all relative. Whatever Denize or Shuddha or Denize is saying, doing, it's all relative. It's all relative. Então, é tudo relativo. Só quando você sai do relativo, você consegue perceber que tudo isso é relativo. And you cannot say this is relative by being, even temporarily, in Denize or Shuddha. I cannot say this is relative if I am speaking through the intellect of Shuddha. This word relative is absolutely magnificent. You see, this relative word is absolutely magnificent, you see. Essa palavra relativo é magnífica, né? Você só pode, você não pode nem por um instante estar no papel da Denize ou do Shuddha e dizer que isso é relativo. Você não consegue ver que é relativo. It's that through the intellect and the discharging ego of Shuddha or Denize, we cannot use the word relative. You see, relative. The word relative is a vision of the liberated one. It is the vision of the liberated one. It is the view of the liberated one, not to be, not to be abused. You see this word. Então, pelo intelecto, pela mente
do arquivo 1, você não consegue ver que isso é relativo. Você não consegue ter a visão. Yeah, it's a vision of the Amapura, not of the old Denize or the old Shuddha, Você só consegue perceber o relativo na visão da alma pura, quando você está na visão da alma pura. So, and Dadashri says that will stock that is there inside every human being in AKram Vignan, right? The reason we call it a filled stock, first of all, it was filled. It was filled. In the last life, it was filled. Oh, yeah, give it to me. Yes. I need to remember this. I need to study this. I need to memorize this. You see? And all of this has been filled. All of this garbage has been filled in the last life. You thought that was helping you. Well, so you do all sorts of things with it, but you never pause to think, is it really helping me? You see? E todo esse estoque, esse lixo foi preenchido e foi sendo acumulado na vida passada, porque a gente, isso está correto, eu preciso fazer isso, então todos os rituais, então você naquele momento achou que aquilo estava te ajudando. Yeah, and so that is what was filled. Some people feel a lot of stuff that is always criticizing and expressing unhappiness with everyone else, you see, always critical, always critical of others, always negative of others, you see. Now, that also is a filled stock, you see, and it's whatever has been filled in that bag of yours from past life, it's going to come out. When the circumstances happen, it comes out. They can't watch TV and politics on TV without really behaving as if they're watching Brazil play Argentina or something. Então, o estoque então tem pessoas que vivem criticando os outros, vendo negativamente as atitudes dos outros, e isso também é um estoque que foi preenchido na encarnação passada, e tem que sair, e isso tem que sair. E tem gente que não consegue ver um jornal, ou ver qualquer coisa sem fazer uma crítica, um comentário, é pior. É que nem ver o jogo de Brasil e Argentina, ele brincou. Yes. So we have to just see it, you see. There's a very beautiful word. We have become dvandvatitam. Dvandvatitam. Dvand means duality. We have become beyond. We have translated. We have left it back in the Gnan Vidhi, in the Gnan, all of that. We have left it back in the Gnan Vidhi. Now we are in a different world of the self now. We are in the magnificent realm of the self. Sorry, go on. Nós estamos no reino magnífico do ser agora. But you said a word that I couldn't understand. Word of Dvandvatitam. Don't worry about it. It's a Gujarati word. Okay, so. Ele falou uma palavra em Gujarati que eu não consegui. E que, enfim, nós passamos tudo isso e com o Gnani. To transcend duality, to transcend duality means it has become a past thing for you. It is not, it's not current for you. It is not current for you. To transcend anything means that is not where you are right now. You see, you're not involved in this. You're here. You see, when you're here, then what difference does it make what's happening here? You see, I mean, if you look at my
expressions, you will see what I'm trying to project. When you are here, when you are here in the self, then what difference does it make what is happening here in the body complex? What difference does it make? That is called transcending. Transcending, you see? Então, transcender a dualidade já é uma coisa, já é um passado. Então, você não se envolve mais pelo que está acontecendo. Que diferença faz para você que está aqui o que esse daqui está fazendo? Né? Você não se envolve mais, você só observa. Yeah, okay, so the next heading, now we come to the next heading, okay? Bom, então nós vamos para o próximo título. Yes. Only the Puran will that's the heading, and I'm giving you this because these two words you're familiar with them. You're familiar with them because of the Parayan, but Puran, I give it to you. Puran means to fill. Somente o puran se tornará galan. Yeah, and galan means to empty. Puran significa encher, preencher, e galan significa esvaziar. Yeah, so again, very amazing headings, fantastic headings. Títulos incríveis, fantásticos. Because you see, only just these 4 words, only the Puran, only the filled, only that which is filled will empty. Porque é tão fantástico esse título, porque somente aquilo que foi preenchido pode ser esvaziado. Empty means come out, you see. Empty means come out. Esvaziado significa sair para fora, né? Amazing, you know. Even if you just reflect on each one of these magnificent headings that Niruma has given us, you see, all these headings, by the way, are of Niruma in all the Dadavarnis and Aptavarnis. Todos esses títulos de Dadavanis, de livros, de Aptavanis, foi a Niruma que fez. Even the headings is enough to place you, to make you sit in your throne. Yes, in your throne of the royal throne of the Amapura, the royal seat of the Amapura, you see. Faz você sentar no trono da Amapura. Yeah. So, now further, the Dadashri says, where is the fault when Kashaya speaks? Oh, it's a fantastic sentence again. Where's the fault when Kashaya speaks? Onde está a falta, o erro, quando o Kashai fala? Kashaya speaks means not just the palavras, not the speech only, but everything that a human being does through his mind, speech, and body that involves any one of these 4 kashais, you see, anger, pride, deceit, and greed. So to speak means the expression of kashais, you know. Kashai is speaking, so where is the fault? This is what Dada is saying.
Então, onde está a falta, onde o Kashai fala? Então, tudo que os seres humanos fazem, eles falam, são os Kashais falando. So, each, all speak, all talk, When it's talk means it's Dada is kind of speaking in general. You see now, say Dennis becomes angry, okay, with you. Mhm. So Dennis becomes angry with you, all right? He doesn't have to speak, or show anger. But the anger is there, right? You can see it, you see, Okay, now I'm sorry, I used the wrong example because Dennis is a Mahatma, but say somebody in Sao Paulo, somebody else in Então, Hyderabad. quem fica bravo comigo enfim. Yeah, so, it's a Kashai that is expressing. Kashai that is expressing. É um Kashai que está fazendo. But it's all talk is with Kashai. Not only talk with Kashai, people can make a face, and, so you go to a party and another lady, just gives you a dirty look. That's also Kashai, is it not? Yes. Yeah. Então, eu perguntei, todas as falas são com Kashais, e ele falou que não só as falas. Então, por exemplo, você vai numa festa e uma mulher pega e dá uma olhada feia para mim. É um Kashai também, né? Or she just avoids you, she just goes away into the other room. That's also due to Kashai, is it not? Então, também você chega, daí a pessoa pega e sai para outra sala. Isso também é de um Kashai, não? Yeah. Or says you, as Denize, go and sit with her and say, "Oh, my dear, why are you upset with me?" And she doesn't say anything to you, and she just stands up and goes away someplace else. That's also a Kashai too, right? She is not saying anything at all, right? But it's a Kashai, is it not? Yeah, it's true. Então, assim, por exemplo, daí eu vou e falo com a pessoa, falo, puxa, mas por que você está brava comigo, tal? E a pessoa nem responde, só olha feio para mim, levanta e vai embora. E isso é um Kashai também, né? Why is it called Kashai for her? Because she's got the link. Something happened between you, Denize, and her maybe a week ago, but she's still carrying the link. Whereas you, as a Mahatma, Denize, will not be affected. You have forgotten it. You know what I mean? Então, por que para ela pode-se falar, pode-se dizer que ela está descarregando um Kashai? Porque alguma coisa aconteceu entre nós há um pouco tempo atrás e ela continua com raiva, ela fez um link. E para mim, não, porque eu sou Mahatma, eu não crio esse vínculo. And so, fantastic sentence. Where is Kashai is quote unquote speaking. Speaking, to be exact, Kashai is speaking. Now, no Kashai can speak, right? I mean, no, Kashai is speaking, quote unquote. So where is the fault? Então, onde é que está a falta do Kashai falando? Yeah, you know, as Denize, the Mahatma, that she's not doing. So, are you speaking to us, my dear Denize? You know, as a Yes. Mahatma, yeah, right. You know, as a Mahatma, now with this question of Dada that I've just shared with you, Kashai is speaking. So where is the fault? You don't hold that lady as man. Oh, I never want to talk to her. You don't come home and tell Jose Antonio, I don't want to see her again. I went to be nice to her and she was not nice to me. Now all of a sudden you have entered into Kashais, right? Então, eu não fico mais naquela situação de, puxa, ela ficou com raiva de mim, eu não me envolvo mais, eu não chego em casa e vou reclamar para o José Antônio, puxa, aquela pessoa, eu não quero mais falar com ela,
enfim, ela virou as costas para mim, então isso não acontece mais. It Yeah. doesn't happen anymore. Well, when I give your example, I'm not bringing the attention of everybody to you, my dear Denize. I'm just using this as an example. Ele está dizendo que ele está me usando como exemplo, ele não quer trazer tensão para cima de mim. I know that. Right, I know, but if you say this, there is a residual sensitivity in it, where you're trying to protect Denize, So, yeah, in satsang, nothing is said that should touch anyone, because these are all words of Dada. I'm just trying to give you some examples about Kashai speaking. Kashai cannot speak. No, anger cannot speak. Pride cannot speak. Deceit cannot speak. And greed cannot speak. You see, no, these they cannot speak. There is really no existence for those four enemies, and yet they create so much havoc, so much problems in this world, you see. Então, primeiro que nada do que é dito em satsang é capaz de ferir qualquer um de nós, porque a gente está no momento estudando palavras de Dada. E os caxais, o orgulho, a manipulação, a ganância, eles não falam, mas mesmo não falando, eles criam muitos problemas. This is a very deep sentence. The more you reflect upon it, the higher you will rise, you see. Quanto mais você medita sobre ela, mais elevado você fica. You see, where Dada starts this whole satsang in this paragraph, and it's a paragraph of Dada only. There's no questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines. Okay, only Dada speaking, and Dada starts with saying that when Kashai is speaking, where is the fault? Can you imagine this magnificent sentence? You understand, Carla? Kashai is speaking. Kashai is speaking. The other person is not speaking. The example of the lady that I gave with Denise's friend in the party, the other lady is not doing, quote unquote, doing the Kashai. It's the Kashai that is speaking. You see? Então, onde o Dada começa esse parágrafo parágrafo magnífico, dizendo quando o Kashai fala, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que ele deu da Denize na festa da mulher que simplesmente não fala nada, levanta e vai embora, é o Kashai falando. Não é a pessoa falando, é o Kashai que está dizendo. Yeah, and Dada's next sentence is, and then that has been filled. It's that Kashai that has been filled, and it will not refrain from coming out, you see? It will not stop from coming out. É o Kashai que está acontecendo e ele não tem como segurar ele para que ele não saia, ele vai sair. No matter how you and I try to be nice to other people or in front of the public, that which has been filled is going to come out one way or the other, you see? Não importa o quanto a gente queira parecer bem em frente às pessoas, ele vai sair de uma forma ou de outra. Dadashri says, if it has been filled, he asks us all, if it has been filled, do you think it's going to come out? Do you think it won't come out? Ele foi preenchido, você acha que ele não vai sair? And it can only come out, it can only empty if it comes out, no? Vai esvaziar se ele sair, né? Yeah, it can only empty if it comes out, if it keeps
if it remains in the pot called Amelia, Anna Maria, Denize, then how can it come out? Então, se ele fica dentro do pote chamado Ana Maria, Denis, como é que ele vai esvaziar? And what happens if it doesn't come out? Ask Dada. E aí, o que acontece se ele não sair? What happens if it doesn't come out now? O que acontece se ele não sair agora? Then it will come out later. Aí ele vai sair mais tarde. That's called galan. When it comes out, it's called galan. It's emptying, you see. E aí, quando sai, é chamado galã. Ele está esvaziando. Dadashri is now directing our vision towards these kashais, okay? These kashais, anger, pride, deceit, greed, these four. Dadashri says these kashais are such that they will eat the whole Amapura. This Amapura, this magnificent Amapura, they will eat the whole Amapura, you see. Então, o Dada dizia que esses cachais, eles vão comer toda a alma pura. I take out one correction. Don't use the word pura. They cannot touch the Amapura. They can only touch the Ama, you see. Eles não conseguem tocar a alma pura, tem que usar só a alma. Shuddha, may I ask you a Yes, question? yes. Yes, please. Let's see if Denize has a filled pot of kashai and it has to come out. But I understand that this would not be a good thing to happen. How can I avoid trying to understand what is there? Yes. You say it in Portuguese, please, so people will... Ok, eu perguntei para ele o que eu faço com um pote cheio de kashai dentro de mim, porque eu não quero que saia, porque pode fazer mal para alguma pessoa. Aí eu perguntei se seria o caso de tentar entender o que está aí dentro desse pote. Okay. And Dennis, the answer is, it has got nothing to do with you, the awakened one, the self. You see, you are now separated. Now there is zero anxiety or tension about what if they come out, or when they will come out, or how will they come out, with what intensity they will come out. All of that is gone, you see. Então ele está dizendo que eu não deveria me incomodar com isto, com que intensidade isso vai sair, ou com quando, porque isso aí já não me pertence. Yeah, but if they have been filled and we do not know what has been filled, from the way they have come out so far, we know generally what kind of kashai is more, what category of kashai is more likely to come out, you see. Realmente eu não sei quais foram os cachais que foram enchidos no pote, mas quando eu vejo saindo, eu consigo entender quais são aqueles mais pesados. Is it related more to pride, and therefore anger will be there to protect that pride? I am an educated professor. I know what to do, etc. Is it related to that kind of kashai, or is it related to something sweet, sweet kashais of wanting to enjoy something without letting anyone else know? You see, and both of these, only you, the awakened one, the Amapura, know, and you are now not concerned about what will come out. It is not up to you when it will come out, you see. You can only see that you are not in it, you see. Então ele diz que
aquele que está acordado, não importa o que vai sair, como vai sair, ele pode até perceber que pode ser o orgulho ou alguma raiva protegendo o orgulho, como, por exemplo, eu sou um professor renomado, uma coisa assim, ou pode ser um cachai doce, digamos que alguma coisa que eu deseje, que traz prazer, mas isso não me concerne mais. We, each one of us, have a pretty good idea what has been filled, because we know what has come out so far in this life, you see. Nós temos uma boa ideia daquilo que foi colocado, porque nós já vimos nessa vida o que sai de nós. A gente pode ter uma boa ideia. Yeah. And so they have been that discharging of the pot, you see, of Denize, whatever has been filled in Denize, will come out under the influences of another energy that is called scientific circumstantial evidence, you see. And Então, tudo que sai deste pote, ele vai estar influenciado por um outro tipo de energia, que são as evidências científicas circunstanciais. yes, and seeing that, being able to see that there is zero anxiety, zero worry, and zero attachment to it. There is nothing, you just know that whatever is, and what is not, that's all, you see. Então, quando você vê, não existe nenhum tipo de ansiedade, zero tensão daquilo que realmente está saindo. You see, the possibility of, any effect to you is only directly linked to the lack of the exact light of who you are in all of this. You see, this is the old Denize. You are not any of that anymore. You are now the Amapura going full speed on further liberation only, you see. Denize, eu perdi parte do que ele disse, você não quer traduzir? E você já está muito distante disso, né? Você já está no caminho da libertação. That is why they're called discharge kashais, And Por isso que ele chama de descarga de cachais. Cachais de... Yeah, that which has been filled is going to empty for sure, will it not? Says Dada, E o Dada dizia, tudo aquilo que foi preenchido vai ter que ser esvaziado, não? Yeah. And, it is directly related, and those are called, that is called the kashais that are speaking, and, where is the fault? Dada doesn't consider that as a fault, because you are able to see them as exact discharge, exact discharge. You're not in it. You don't know, you are absolutely not connected with it in reality, but also that is exactly how it is. It is all a matter of belief. You believe, oh, what will people say? Or I should not do this. I should not behave in such a way. It is not up to you at all anymore, you see. Então, é isso que o Dada fala do Kashai falando. É total descarga, é total esvaziamento. E por conta de você acreditar que você não é isso mais. Então, não depende de você, é simplesmente descarga, não está no seu controle.
Yeah, It's not under our control. Absolutely. Even this Denize is speaking and translating is not under your control. Yeah. Mesmo a Denise falando e traduzindo, não está no controle dela. What Denize is thinking is not under your control. Yes. O que o Denis está pensando não está no controle dele. Yeah, all of that. It is the biggest illusion to believe that I am doing the thinking. You see, that is, yeah, that É a this. total ilusão de que eu estou pensando. Yeah, the thoughts come, you see, but also against those thoughts is the magnificent vision, knowledge, energy, and bliss of the self, you see. Os pensamentos vêm, mas contra isso vem o magnífico conhecimento do ser. Yeah, not only the knowledge, the vision, darshan, and the energy and the bliss. So it is Não darshan. Só o conhecimento, mas a visão, o darshan e a Darshan, Gnan, Gnan, and then Shakti, energy, and Sukh, or bliss, you see. So all four. Tudo isso. Yeah, all four is what you are all about now. You and I are in that, you see. Isso é o que nós estamos hoje em dia. So, what a beautiful sentence to begin this satsang with in this paragraph. Então, que linda sentença para começar satsang nesse parágrafo. And again we come back to the sentence. Where is the fault if Kashai is speaking? Kashai speaking, where is the fault? E aí volta para a frase, qual a falta do Kashai falando? The fault lies in believing that other person is doing the Kashai. A falta recai sobre acreditar que a pessoa está fazendo o Kashai. Man, that woman, I don't want to see her again. Or that man, I want to stay away from him. Aquela mulher, eu não quero mais ficar perto dela, eu não quero ver nunca mais aquele homem. Or if the same Kashais are speaking inside file 1, 2, where is the fault? E se o Kashai está falando dentro do arquivo 1, então onde está a falta? The only fault is the belief that and the only fault is being dragged from here into here, down below. A única falta é a crença, de acreditar que você não é alma pura, que você está abaixo. Don't. The fault. This by the way, this is such a phenomenal sentence of Dada, and I have to give it to you in Pujya. It's such a phenomenal sentence of Dada that it has grabbed my attention recently. Kashai bole ema sho dosh. Wow, this Kashai is speaking. Where is the fault? You see? Remember that Essa example. Chamou muito a minha atenção esses dias, e daí eu quero falar para vocês em Gujarati. Daí ele falou a sentença em Gujarati. E aí o Kashai está falando, e de quem é a culpa? Yeah, the lady or the gentleman used to be nice with you 90% of the time, all the time, very helpful to you. When the Kashai speaks, something happens. It's the Kashai that is speaking, and he doesn't look at you, and you say, what? He's like that. Now, see what I did for him, and now he doesn't care. This is all the world of Kashais only. Então, olhar para a pessoa e falar, puxa, vou ver o que eu fiz para ele, por ele, e ele me trata assim, dessa forma agora. Tudo isso é fala do Kashai. Shuddha said Agna becomes clear here.
Absolutely. Yes, yes, yes. Absolutely. Absolutely. That's the beauty of Dada. With every satsang, he removes something in front of us that does not allow us to see it as it is. This is so magnificent. Every satsang. Yeah. Mm-hmm. Eu disse para ele que a situação tornava claro a Agna 3, que o mundo é governado pelas evidências científicas circunstanciais. Portanto, ninguém tem culpa. No one is in fault. Yeah. Yes. And that is called the surrender. You see, you're surrendering Denize and his world to scientific circumstantial evidence. You see, you are not, and you are free now. You see, you're really free. You are the blissful one, and this body complex of Denize and all material in him, you're surrendering to Vyavasthit, you say, to scientific circumstantial evidence, and that means you are in Agna. Traduz, Denis. Pode traduzir, que eu estou ainda absorvendo. Ele diz que isso tudo é uma descarga. E é você se render, você entregar. E você fazer dessa forma, você está simplesmente entregando tudo para Vyavasthit. Yes. And in the Dada's Agnas, there is no mention of Kashayas. When you're getting the Agnas, there is no mention of Kashai and there is no mention of Karma. E as Agnas de Dada não mencionam nenhum Kashai e não mencionam nenhum Karma. No, you see, that is, listen to the Agnas next time when you get them in in Sao Paulo. But this is the beauty of Dada. He doesn't touch the relative complex at all. He doesn't touch it. Isso é a maravilha do Dada, ele não toca o relativo de forma alguma. My highest namaskars to all of you. Meus mais elevados namaskar para todos vocês. Thank you. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda Shuddha, thank you. Thank you very much. Thank you, Anna, and Denize, and Denize, thank you.